자, 그럼 9월 5일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor is forecast to reach waters off Jeju Island today as a super strong typhoon before making landfall near Busan by Tuesday, becoming the strongest typhoon to make landfall in South Korea. 초강력 태풍 흰남노가 오늘 제주 해상에 이를 전망이며 내일은 부산 인근에 상륙할 것으로 예상되고 있습니다. 전망대로라면 가장 강한 세력으로 국내에 상륙한 태풍이 될 것으로 보입니다. NASA has postponed the launch of its groundbreaking Artemis 1 moon rocket for the second time in a week after several unsuccessful attempts to stop a fuel leak. 미국 항공우주국 나사는 달 탐사 로켓 아르테미스의 연료 누출을 막기 위한 몇 번의 시도가 불발되자 로켓 발사를 또다시 연기했습니다. The U.S. has agreed to sell $1.1 billion in weaponry to Taiwan, prompting China to call on the Biden administration to immediately revoke the deal or face countermeasures. 미국이 대만에 11억 달러, 우리 돈으로 약 1조 5천억 원 규모의 무기를 판매하기로 합의했습니다. 이에 중국은 당장 계약을 취소하지 않으면 반격 조치에 들어가겠다고 바이든 행정부에 경고했습니다. The BBC has given £1.42 million from the sales of the 1995 Panorama interview with Princess Diana to 7 charities linked with the late royal. 영국 BBC 방송사는 1995년에 제작한 다이애나비 인터뷰 프로그램의 수익금 142만 파운드, 우리 돈 약 22억 원을 고인과 관련된 7개 자선단체에 기부했습니다. A high school teacher in Canada has discovered fossilized remains of an unknown animal that walked the earth 300 million years ago. 캐나다의 한 고등학교 교사가 3억 년 전에 지구상에 살았던 희귀 동물 화석을 발견했습니다. And those are today's morning special headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴본 표현. 네, 다시 한번 보겠습니다. In headline number 1, we saw this expression. The strongest typhoon is to make landfall in South Korea. Make landfall이라는 표현이 있었죠? 상륙하다. So actually come to land. So it's actually reaching the land part of the Korean peninsula. 네, 하나의 덩어리로 외우시면 좋습니다. To make landfall. 그래서 a typhoon is expected to make landfall, or you could say afterwards the typhoon made landfall. 네, 시점에 따라서 이렇게 다르게 쓰시면 되고요. make landfall 자체가 상륙하다라는 뜻입니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. After several unsuccessful attempts라는 표현이 나왔는데요. 시도를 했지만 그 시도가 실패했다, 성공적이지 못했다라는 뜻으로 unsuccessful attempts라고 했습니다. That's right. So unsuccessful means basically the same as failed. And attempt is a trial. You tried something and you didn't succeed. And it's softening the blow. Rather than saying failed attempt or failed trials, you say unsuccessful attempts. Exactly. After several unsuccessful attempts to stop a fuel leak라는 표현이 나왔었죠. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. revoke the deal or face countermeasures 이런 표현이 있었습니다. 뭐 다 좋은 표현이었는데요. Revoke the deal means scrap the deal. That's right. And face countermeasures means you will have to face or come face to face with measures that
that are counter to your actions. Yes, so you have to confront and deal with something or accept something. 네. That all is included in you have to face countermeasures. 네. Countermeasures. confront도 참 좋네요. 네, face랑 비슷한 의미라고 보실 수 있습니다. 직면하다의 의미가 있죠. 자, 그다음에 네 번째 헤드라인에서는요. The late라는 표현이 나왔는데요. linked with the late royal이라고 해서 고인이 된 왕족. 근데 여기서 말하는 구체적인 사람은 바로 다이애나 비를 말하고 있었습니다. That's right. 그래서 고인이 된 누구누구 할 때 the late를 쓴다는 거. The late someone. You always have to put the in front of late. So if you are talking about someone who has passed away, you have to say the late someone. If you say late, then it just means that you were late 네. in terms of time. 그런데 물론 이제 상황에 따라서는 이 늦은 누구누구라는 의미로 Oh, look, this is the late 누구누구라고 할 수도 있긴 하겠죠. 근데 Yes. 그때는 정말 컨텍스트, 맥락이 전부 다 That's 이해가 right. 됐을 때는 그렇게 할 수 있는데 제가 딱 생각나는 상황은 예전에 마릴린 먼로우가 케네디 대통령의 생일날에 이렇게 노래를 부르는 적이 있었어요. 그때 사실 일부러 Yes. 전체 제작진에서 좀 늦게 무대에 올라오는 걸 연출했다고 합니다. 오. 그래가지고 MC가 Here's Marilyn Monroe. 근데 안 나와요. 그래서 Marilyn Monroe 또 부르는데 또 안 나와서 세 번째 이제 탁짠 하고 나타나는데 그래서 그 MC가 And this is the late Marilyn Monroe 이렇게 말을 했어요. 근데 그때는 이제 Yes, 그냥 of course. 늦었다라는 That's right. 의미인데 아 정말 참 It's obvious 삶은 that she's not 네. dead. So 그런데 또 삶이라는 게 참 알 수가 없는 거죠. 그러고 나서 오래 지나지 않아서 정말 The late Marilyn Monroe가 됐다는 것은 That's right. 네, 웃지 못할 일인데 네, 진짜 고인이 됐죠. 그래서 이제 That's 두 가지 의미가 있을 수 있지만 대체적으로는 The late 하면은 고인이 됐다라는 의미로 아시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 헤드라인 넘버 5에서는요. Fossilized remains가 나왔어요. 이 remains라는 게 유적이라는 의미죠. That's right. So what actually is left over? And here you usually talk about the bone structure of an animal, the skeleton of an animal. The remains of an animal. Usually we talk about the remains of dinosaurs and it's quite commonly used when we talk about fossil discoveries. That's or right. unearthings of that sort. If it's not an animal, or if you're talking about remains of something that wasn't living, then you can also mean that it's historical or Yeah. archaeological artifacts. Remains of a building? That's right. 아, 그래요. 자, 유적이라는 단어, remains. 그냥 remain 아니죠. S가 붙어야 됩니다. That's right. 네. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 9월 6일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor has forced cancellations of hundreds of flights and prompted schools to switch to remote learning as the entire nation is on high alert for what could be the most powerful storm to hit the country on record. 역대급 세기로 다가오는 태풍 흰남노에 대비해 전국이 비상 경계 태세에 들어가면서 항공편은 무더기 결항되고 학교 상당수가 원격 수업으로 전환했습니다. And the Korean won nosedived against the US dollar again on Monday as it hit the 1,371 mark for the first time in more than 13 years. 네, 어제 달러 대비 원화의 가치가 폭락하면서 원달러 환율이 13년 만에 처음으로 1,370원 선을 돌파했습니다. A prolonged record-setting heat wave is tightening its grip on the western United States, and worries are mounting about a strained power grid. 미국 서부 지역에서 기록적인 폭염이 장기화되면서 전력 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있습니다. An AI-generated picture has stirred up a storm of criticism after it won the top prize at an art competition, and the man behind it is facing backlash about the victory. 인공지능이 생성한 그림이 미술전에서 우승을 차지하면서 사람이 아닌 AI가 생성한 그림을 예술작품으로 볼 수 있는지를 두고 논란이 일고 있습니다.
Squid Game has won 4 Emmy Awards, becoming the first Korean-made television show to grab a trophy at the most prestigious TV event in the U.S. 한국 넷플릭스 시리즈 오징어 게임이 미국 방송계 최고 권위상인 에미상에서 총 4개 부문의 상을 수상했습니다. And those have been today's headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에 나왔던 표현들 복습해 보겠습니다. From headline number 1, there was this expression. The typhoon has prompted schools to switch to remote learning. Prompt someone to do something. Yeah, you cause them to do it. You give them a reason to do that. And it's usually you give them a reason to do it ahead of time. 그렇죠. 누구로 하여금 미리 무언가를 하게 하다. 이런 뜻인데요. 여기서는 맥락에 맞게 해석을 하면 이 태풍이 학교들로 하여금 속히 온라인 수업으로 전환하게끔 했다라고 볼 수 있습니다. So a lot of schools today will either not be opening or they'll have online classes as opposed to offline classes. Yeah, that's right. Yeah. Especially, I know some in Seoul that have decided to do that as well. Yeah, that's right. But then there are also schools in some regions that will just go ahead as Right, one as of our usual. listeners wrote in, and I think in Daejeon, right? And said that they lost power, but schools are still open. 그래요. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. 그 $1 환율 얘기였죠. 거기서 It hit the 1,371 mark for the first time이라는 표현이 나왔었는데요. Hit the something mark. Right, they reach that level. And it's usually used to sort of show some sort of milestone. Yeah. So in this case, it was the lowest the won had been in 13 years. So that's sort of important to say. Sometimes you'll read things like company profits hit an all-time high or hit an all-time low, something like that. 쉽게 말하면은 어떤 지점을 찍었다라고 볼 수 있어요. 그러니까 그 지점에 도달했다인데 여기서는 맥락상 1,370원이라는 그 선을 거기까지 간 정도가 아니라 넘었죠. 네, 그래서 그 선을 돌파했다라고 의역을 할 수 있습니다. Yeah, it ended at 1,371 won yesterday, but during intraday trading, it actually went as high as 1,375 won. Wow. We'll have to see how it goes in the next couple of days. Yeah. Oh, don't know. By the sounds of it, this trend Yeah. might continue for Yeah. at least the rest of the year. I mean, there's even news coming out from the US that they're not thinking about lowering the interest No, rates keep until increasing next it. year. Yeah. So maybe that's going to keep affecting the That's Korean won. exactly what's more than likely to happen. 아, 그렇군요. 네. 자, 이어서 세 번째 헤드라인에 있었던 표현 보겠습니다. 자, 여기서는 worries are mounting in Western America about a strained power grid라는 표현이 나왔죠. Strained means there's something wrong. You know, Under pressure, it's under a lot of being pressure. stressed, being stretched to the limit. So you can talk, as I mentioned, healthcare systems during the pandemic were strained. They were stretched. You could talk about you're straining a muscle even, Yes. right? You're exercising too hard and you put too much pressure or too much work onto your muscles. It can kind of tear. 맞아요. 근육을 이렇게 삐끗하거나 아니면 어디 삐었어라고 할 때도 strain이라는 동사 쓸 수 있는데 파워 그리드에 대한 얘기이기 때문에 전력 공급을 지금 놓고 봤을 때 거기에 큰 무리가 올 수도 있다. Western USA, 미국의 서부에서 지금 폭염 40몇 도 이렇게까지 오르다 보니까요. 에어컨 얼마나 많이 쓰고 있겠어요. 그뿐만 아니라 여러 가지로 전력 지금 공급을 많이 하고 그다음에 그 수요가 어마어마한데 그 공급에 지금 차질이 올 것 같다. 이런 우려가 생기는 거죠. Worries are mounting about a strained power grid. I can't imagine 45 degrees Celsius. No, like I was reading in Burbank, California, which is like where all the big movie studios are. It's like close to downtown Los Angeles. They hit a record and it was like 45 degrees, 112, I think, degrees Fahrenheit, which about 45 degrees Celsius. I can't imagine it. 그러게요. I'd have that aircon cranked all day. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, 이런 표현이 있었습니다. An
AI-generated picture has stirred up a storm. Right. It's very dramatic. It sure is. Right. Especially when we're talking about storms a lot today. But in this case, it's figurative, meaning Yes. caused this big issue and everybody is talking about it. There's a lot of criticism. Yeah. There's a lot of arguing about a certain topic. In this case, it's an AI-generated picture winning a art competition. 네, 뒤에 of criticism이 나오기 때문에 비난의 소동이 지금 휘몰아치고 있다. 이런 느낌으로 보고 있습니다. And we were kind of debating it. And we kind of were looking at both sides of the issue. So I said, I thought, I do realize that a lot of computer art does take a long time, and there is artistic thought behind it. Your position was a little bit different. Yeah. I sided with the other artists, but I think That's it's why not a it's simple debate. controversial, though. Yeah, Because you can debate it. 자, 그다음에 마지막 헤드라인에서는요, Squid Game 얘기였죠. It grabbed a trophy at the Emmys. Yeah, but sure, they won a trophy. Yeah. And everyone likes to grab trophies. Win a trophy. Yeah, exactly. You just shouldn't grab someone else's trophy from them. 그렇죠. 다른 의미로 이제 정말 낚아채면 안 되겠지만 여기서는 비유적이니까요. 수상했다, 상을 받았다. It grabbed a trophy라고 했습니다. Have you ever grabbed the trophy, Sue? I won a couple of awards at school when I was younger. Dance, singing? Musical talent. Musical talent. Yes. Oh, nice. How about yourself? Some in sports, in hockey, baseball, soccer. There you I remember go. getting a trophy in soccer when I was a little kid, and right before the ceremony, I got stung by a bee on my face. So I went up to get my trophy, and it was a nice big trophy, and I was crying. So all the older, what's this little kid crying for? He's winning a trophy. I see. 자, 그런 일이 있었군요. 자, grab a trophy라는 표현까지 살펴봤습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 9월 7일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor drenched Korea's southern regions on Tuesday, destroying roads and felling power lines, with weather experts saying the typhoon was unusual and unprecedented in many aspects. 어제 태풍 흰남노가 우리나라의 남부 지역을 강타해 곳곳에 도로가 침수되고 정전이 발생했습니다. 기상 전문가들은 이번 태풍이 여러모로 이례적이었다고 평가했습니다. A new survey by Korea's education ministry finds that school violence has increased to pre-pandemic levels following the return to in-person classes. 교육부가 실시한 2022년 1차 학교폭력 실태조사 결과 대면 수업이 재개되면서 학교폭력 피해도 코로나19 이전 수준으로 되돌아간 것으로 나타났습니다. Liz Truss has been appointed as British Prime Minister and will now be heading into number 10 with an almost entirely new cast of staff as the UK's third female PM. 네, 리즈 트러스 신임 영국 총리가 정식 임명됐습니다. 앞으로 새 내각을 구성하고 여성 총리로는 세 번째로 영국을 이끌게 됩니다. Meta has been fined a hefty sum of money by the Irish Data Protection Commission for making children's personal data publicly visible on Instagram. 아일랜드 정보 보호 규제 당국이 아동의 개인정보를 쉽게 공개하도록 한 인스타그램의 모 회사 메타에 거액의 벌금을 부과했습니다. Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton has revealed she started wearing her now iconic pantsuits after photographers took suggestive photos of her during an official trip nearly 30 years ago. 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 30년 전 공식 일정 중 선정적으로 찍힌 사진으로 인해 지금은 아이콘이 된 바지 정장을 고집하게 된 사연을 공개했습니다. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인즈에서 다룬 표현들 복습해 보겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요. Typhoon Hinnamnor drenched Korea's southern regions가 나왔었죠. Something is drenched, it is soaking wet. So Hinnamnor showed up
and left Korea's southern regions full of water. It drenched the southern regions, it soaked the southern regions, or you could say it dumped heavy rains on the southern regions. Yep, you could say it dumped heavy rain, soaking the regions. You could even mix it together. 네, 태풍으로 인해서 많은 비가 내렸다라는 얘기인데요. 영어식으로는 이렇게 물을 쏟아 부었다, 뭐 흠뻑 적셨다 이런 동사를 사용하는 거죠. drench가 나왔고요. The worst is when you're outside and your socks get drenched if you're walking in the rain. I hate that. 저도 그런 적이 몇 번 있는데 참 불쾌한 기분이 들죠. 자, 두 번째 헤드라인입니다. Following the return to in-person classes. 자, 바로 정상 등교, 대면 수업을 말하는 in-person classes였습니다. In person is just the opposite of remote, doing something virtually. So you could also talk about having an in-person meeting with somebody, Yep. right? Opposed to having a virtual meeting. Exactly. 누군가 직접 만났을 때 in person이라는 표현을 활용할 수 있어요. I met Brad Pitt in person. You did? In my dream. Well, that's not in person. That's not in person. The opposite of in person. 아니군요. 예. No, it's not true. In person은 직접이라는 뜻이 있습니다. 직접 만나다. 그래서 대면하다 의미로 볼 수 있고요. 정상 등교 얘기였습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. 영국의 새로운 총리가 새 내각을 이제 구성하게 된다라는 내용으로 She's going to have a new cast of staff라고 했어요. A whole new team. It's a very casual expression, isn't it, this one? Yeah, A new cast of because staff. usually when you use cast, you're Yeah. talking about the people that are on a TV show or a movie or Yeah. a play. But in this, you can use it this way. You can. It's not the normal way people would describe, a prime minister and the people around them, but Yeah. it's creative. Right, you might just say with an entirely new cabinet. That'd be Yes. another way to say it. 그렇죠. 예, 그게 훨씬 더 general하죠. 일반적으로는 she will have a whole new cabinet. 그래서 내각이라는 단어가 직접 언급이 되기도 하는데 여기서는 비유적으로 스텝 멤버들을 새로운 캐스팅을 한다라는 뜻으로 she's going to have a new cast of staff라고 했습니다. 자, 헤드라인 넘버 4에서는요. 아이들의 개인정보를 노출시킨 것에 대한 얘기였어요. For making children's personal data publicly visible. If something is publicly visible, if anything is visible, it means you can see it, right? So if there's lots of fog outside, then visibility can be really poor, or if there's lots of snow. Now, if something is visible, we can see it. And in this Yeah. case, publicly visible means the public can see it. 그래요. Make something publicly visible. 공개적으로 보이게 하다. 즉 여기서는 개인정보 노출하다의 의미가 되겠고요. 마지막 헤드라인 넘버 5에서는요. 사진을 예전에 사람들이 기자들이요. 힐러리 클린턴 전 장관의 사진을 찍었는데 이게 굉장히 선정적이었다고 합니다. They took suggestive photos of her. Yeah, so this is kind of hard for me to explain suggestive, but it has nuances of being sexy. exactly. That's it's the polite way to say that, and that's how it's written a lot of times in news. Without mentioning the word sexy. Yes. Suggestive means that. Exactly. 그래요. Thank you. 자, 오늘의 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 자, 그럼 9월 8일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korean Trade Minister An Duck-gun has launched discussions with U.S. officials to address concerns over the Inflation Reduction Act, which excludes electric vehicle imports from other countries, including Korea, from tax benefits. 미국을 방문 중인 안덕근 통상교섭본부장이 미국 정부 인사들과 만나 인플레이션 감축법에 따른 한국산 전기차 차별 문제를 해결하기 위한 협상에 착수했습니다. The U.S. dollar's appreciation to multi-decade highs is hitting currencies of developed economies in ways that were once more familiar to their emerging market peers, according to foreign media reports. 수십 년 만에 최고치를 경신한 미국 달러화 가치의 고공행진으로 인해 과거 신흥국이 받았던 타격과 같은 양상으로 현재 선진국 통화 가치에도 부담이 가중되고 있다고 외신은 전했습니다.
Russia's Gazprom says it has signed an agreement to start switching payments for gas to China to yuan and rubles instead of US dollars. 러시아 국영 가스 회사 가스프롬은 가스 판매 대금을 달러에서 위안화와 루블화로 대체하는 내용으로 중국과 계약했다고 밝혔습니다. The Dutch city of Haarlem will become the first place in the world to ban meat advertisements from public spaces in an effort to discourage consumption, prompting complaints from the meat sector. 네덜란드의 하를럼시가 고기 소비를 억제하기 위해 세계 최초로 공공장소에서 육류 광고를 금지하는 조치에 나서자 육류업계가 반발하고 있습니다. NASA's James Webb Space Telescope has captured thousands of never-before-seen young stars spotted in a stellar nursery called 30 Doradus, also known as the Tarantia Nebula. 나사의 제임스 웹 우주 망원경은 타란툴라 성운으로 알려진 황새치 자리 30에서 이전에 전혀 보지 못했던 수천 개의 젊은 별의 모습을 포착했습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘 모닝 헤드라인스 5개에서 살펴봤던 표현 중 알짜배기만 모아서 다시 정리해드리겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, The Inflation Reduction Act라는 단어가 있었죠. 표현인데요. This is the bill, the law. The law The now, law. right. Yeah, that's right. It was a bill. I keep saying it's a bill. Yeah, It everyone was, does that. But it is now. When we see act, then we know it's been enacted, Yes. and now it's actually a law. That's right. So first it's a bill, then it's passed by the House and the Senate, and then it's signed by the President, Right. and it becomes an act or a law. Exactly. It becomes a law, and then it gets this title with act on the end usually. 그래요. act라는 것 자체가 여기서 법이라는 뜻인데요. Inflation Reduction Act. 인플레이션 감축법이라고 우리가 부르고 있죠. And we learned that it excludes EVs that are assembled in other countries Right. from receiving tax benefits. So that affects Korean manufacturers. It absolutely does, and we'll have to see how how this plays out, because the trade minister is obviously not happy about this, and 네. he's saying that this violates the U.S.-Korea FTA. 앞으로도 계속 뉴스에서 많이 나올 것 같아요. 그래서 인플레이션 감축법, 영어로 Inflation Reduction Act 기억하시면 되겠고요. 두 번째 헤드라인에서는요. 그 달러화의 가치가 고공행진을 이어가고 있다. 그로 인해서 예전에는 신흥국에 큰 타격을 입혔는데 이제는 선진국에도 마찬가지로 많은 타격을 입히고 있다. 이런 내용이었죠. Emerging market peers라는 표현이 있었습니다. So in this case, it means countries from emerging markets, right? Developing economies, not advanced countries, because as we spoke about, the dollar is at multi-decade highs against other major currencies like the euro and the yen, which are in the past also considered safe haven currencies. That's right. Where people will go, or not, investors will go to those currencies when they're unsure of what's happening basically in the global economy. But now it's turning out everyone is just running to the dollar. 네. 그래서 emerging market가 신흥국이고 그 다음에는 이 peers라는 것은 비교 대상이 되는 동급의 무언가를 말하고 있는 건데요. 지금 여러 나라의 화폐 가치를 놓고 봤을 때 그 통화 가치가 예전에는 신흥시장, 신흥마켓의 화폐 가치가 주로 이제 많이 떨어졌다면 이제는 선진국도 마찬가지로 뭐 엔화 얘기 나왔고요. 유로화 얘기도 나왔죠. 다 지금 달러화 대비 가치가 뚝 떨어지고 있다. 이런 얘기였습니다. 자, 헤드라인 넘버 3에서는요. Switching payments for gas to China, to yuan and rubles instead of dollars. 이런 표현이 나왔습니다. You make a switch, you make a change. That's simply all they did. Before, these transactions were settled with US dollars. Now they're going to be settled in yuan and rubles. 스위치를 아주 쉽게 말하면 바꾸는 거예요. 그런데 여기서는 이제 대체하다 의미로 해석을 했습니다. 그래서 달러화 대신에 위안화 그리고 루블화로
그 대금 지불하는 것을 이제 대체하겠다. 그런 얘기였죠. Switch payments to yuan and rubles. And from headline number 4, this was about the meat ad ban. The meat ad ban. That sounds a weird sentence, but it's absolutely true. In the Netherlands, Yeah. right? Yes. 내년부터 이제 고기 관련된 광고를 이 한 도시에서 금지하기로 했죠. 그래서 그런 조치가 발표되자 곧바로 육류업체에서는요 불만을 표시했는데 it prompted complaints from the meat sector. So think about it this way. If they didn't pass this law to ban meat advertisements, the meat sector wouldn't have complained. But because they did pass this ban, then the meat sector is complaining because of that. So when something prompts you to do something, it's what's caused you to take a certain action. It's like triggering. Yeah, you could think about it that way exactly. 네. Sure. 그래서 불만을 촉발했다라고 볼 수 있습니다. Prompt complaints. And from the final headline, it was all about the young stars in their nursery. Where they are growing and forming. 네, 그래서 never before seen young stars have been spotted in a stellar nursery라는 표현을 봤었죠. Yeah, so nurseries are where young things grow. Yeah. Babies, trees, in this case, stars. 그러게 말입니다. 제가 아까 이게 아이들의 방이다. 그 다음에는 타가소라는 단어를 썼더니 우리 청취자 한 분이 그 단어는 요즘에 잘 안 씁니다. 라고 해주셔서 알겠습니다. 제가 제 머릿속에 있는 사전을 지금 바로 업데이트 시키도록 하겠습니다. 자, 어린이들의 방 내지는 뭐 유치원 같은 이런 느낌으로 생각하시면 되는데 이 스텔라 너스리는 아주 젊은 그런 별들이 모여있는 것을 비유적으로 표현한 겁니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.